नेक्स्ट पळोवया स्टॉक्स लॉ. ओके, स्टोक्स लॉ. हितून कितें आसा की जर आमच्या कडेन एक स्पॅरिकल बॉडी आसा आनी ती जर आमी लिक्विडान घातली, ओके, जाल्यार फोर्स कितें आसतलो ते. ओके, when a spherical body moves through a fluid, it experiences a viscous force. Okay, so according to Stokes, when the spherical body falls through the fluid, a layer in immediate contact with it sticks to it. म्हणजे आता एक हितून जर आमी स्पॅरिकल बॉडी सोडली जाल्यार लेयर विच इज व्हेरी क्लोज टू इट विल स्टिक टू इट अशें म्हटलां तेणें अँड moves along with the body with the same velocity. Now the layer next to it has lesser velocity. The next still lesser and so on. So तेज्या फुडले जे लेयर आसतले तेजी वेलोसिटी कमी आसतली मागीर तेज्या फुडली तेज्याकूनय कमी तशें. While the layer at a considerable distance from the body remains at rest. So जर खूब फुडें आसा लेयर जाल्यार ते रेस्टाक आसतले. As a result of this relative motion, a backward dragging force is set up. So हितून एक backward dragging force आसतलो. आता हे जर स्पॅरिकल बॉडी सकयल वयता जाल्यार हांगा एक backward dragging force आसतलो. Okay. This backward dragging force called a viscous force. Now as the body falls, its velocity goes on increasing, and likewise the viscous force on the body becomes equal to the weight of the body. ओके, सो आतां हे अशी वचात आसा बॉडी सकयल जाल्यार हितून कितें जातलें, वेलोसिटी आतां हांगासर वाडत वयतली. ओके, सो एक टायम येतलो की वेट ऑफ द बॉडी आनी जो विस्कस फोर्स आसा म्हणजे जो तेका बॅकवर्ड ओडटा ते इक्वल जातले. ओके, देन द बॉडी मूव्स विथ अ कॉन्स्टंट वेलोसिटी. सो त्या टायमार मागीर ती बॉडी कॉन्स्टंट वेलोसिटीचेर मूव जातली. Okay. Stokes found that when the body attains आणि त्या velocity आम्ही टर्मिनल वेलोसिटी म्हणटा. टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, हेजे सुद्दां आमी एक डेरिवेशन पळयतली फुडें. Now Stokes found that when the body attains terminal velocity, the viscous force on the body is given by this. F is equal to 6 pi coefficient of viscosity into radius, coefficient of viscosity of a fluid, okay, मागीर into radius of the spherical body आणि ही terminal velocity attained by the body. जिती मागीर जेन्ना तो विस्कस फोर्स आणि वेट ह्या बॉडीची इक्वल जाता आणि ती कॉन्स्टंट वेलोसिटीन वचपाक लागता त्या टायमार जी वेलोसिटी आसता ती. ओके, सो परत एकदा सांगपाचें म्हटल्यार जर एक लिक्वीड घेतला तितून तेणी स्पॅरिकल बॉडी सोडल्या, ओके, इट फॉल्स इन दॅट, जाल्यार तो म्हणटा की लेयर इन इमिडिएट कॉन्टॅक्ट विथ इट स्टिक्स टू इट अँड मूव्स अलॉंग विथ द बॉडी विथ द सेम वेलोसिटी. सो जे लेयर तेका इमिडिएट कॉन्टॅक्टान येतले ते तेज्याच वांगडा उरतले आनी इट मूव्स विथ दॅट बॉडी. ओके, मागीर कितें जाता, द लेयर नेक्स्ट टू इट हॅज अ लेसर वेलोसिटी. सो तेज्या फुडल्या लेयराची वेलोसिटी कमी जातली आनी मागीर फुडें अशें जायत रावतलें की कमी 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 जायत रावतलें. ओके, नाव देर वील बी अ बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स म्हणजे तो आमचो विस्कस फोर्स. ओके, तो तेका वयर ओडटलो. सो एक टायम असो येतलो की तो फोर्स आनी ही हेजी वेट दोनूय इक्वल जातले आनी तेन्ना ती कॉन्स्टंट वेलोसिटीन सकयल वयत रावतली. सो जेन्ना ती कॉन्स्टंट वेलोसिटी अटेन जातली दॅट वील बी द टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, आनी हो तो विस्कस जो फोर्स आसा तो. ओके, आतां हितून तेणी एझम्पशन कितें घेतलां की स्पॅरिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजीड अँड स्मूथ म्हणजे थंय कांयच अशें खरखरीत असो तो शेप ना. ओके, फ्लुईड थ्रू वीच इट फॉल्स इज इनफायनायट. ते फ्लुईड इनफायनायट आसा. There is no slip between spherical body and a layer of fluid coming in contact. Okay, now velocity of spherical body is small. Okay, so स्पॅरिकल बॉडीची वेलोसिटी खूब कमी आहा अशें दिलां. सो डेरिवेशनान तेणी सपोज केला की दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी. ओके,
सो हांगासर आतां आमकां MLT यूज करूंक जाय. सो फोर्साचो आमी बरयला MLT T-2 मागीर हेजो आमकां खबर आहा तो बरयलो न्यूटन सेकंड पर मिटर स्क्वेअर पर मिटर ते. मागीर रेडियसाचो लेंथ जातलो आनी वेलोसिटी पर मिटर पर सेकंड. ओके, सो ABC घातला वयर. सो ते जर भितून घेत जाल्यार कितें जातलें m raised to a l raised to minus a plus b plus c आनी t raised to minus a minus c. ओके, सो आतां आमी कंपेर करूं शकता. सो a raised to 1 आसा, सो a इक्वल टू 1 येतलो. मागीर सेकंड मायनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1. लास्ट मायनस a मायनस c इक्वल टू -2. ओके, a इक्वल टू 1 हांगा घातलो जाल्यार कितें जातलें -1 मायनस c. सो मायनस c इक्वल टू -2 प्लस 1 which is -1. So c is equal to 1. Okay, then c1 मेळ्ळो, a1 मेळ्ळो, b काडूंक जाय. सो हितून घाला -1 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 1. सो b बी आमकां 1 मेळ्ळो. ओके, सो इक्वेशन कितें जातलें ओके. सो आतां हो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आसा तो घालतात 6 पाय.